Good morning, everyone. I hope you're listening. I hope my audio is all right. Please let me know in the chat if you're having any difficulty either watching or hearing. Um, Today is our 10th class. That's quite impressive. Time has just flown by this semester, and we only have two more classes ahead. It's going to be 12 classes in total. So, well, we're about to finish with the most technical aspects in the course. We're quite advanced so far with the front end. This is the last class in which we will cover topics strictly concerning the front end part of a web application. And well, today the main topic will be asynchronous JavaScript. Asynchronous programming is quite a topic on its own. So today I'll give you a brief introduction to asynchronous programming. I'll show you what tools JavaScript contains in order to let you program asynchronously. I'll tell you why asynchronous programming is nowadays important for web development. And well, I'll show you several different tools that are available for us to use with ECMA 6, right? ECMAScript 6. So please let me know if you have any questions on our way. I'll try to respond promptly in the chat window. This class, I'll show you some actual examples with JavaScript. So, well, I hope I can make it. You know, it will be quite a marathon today, as it was last class. So I'll try to keep a reasonable pace. This class, of course, will be recorded as always, so you can come back whenever you want if you'd like to study on your own or revisit any of the topics. So now I'll switch to my screen, right? Here you see the title slide for today, Class 10, Asynchronous JavaScript, Ajax, Rails helpers, and jQuery. You see these are several different topics. So first, I'll tell you a little about data attributes in HTML5, which is something you are applying in your current lab assignment. The first part of your lab assignment requires you to add a couple of data attributes to the events being displayed in the view. So well, HTML5 was designed with extensibility in mind. One of the extensibility features is the possibility to add arbitrary data attributes to elements. So there's a naming convention for these data attributes. Any data attribute should start with data dash or data minus, and after data dash there comes the name of the data attribute, as it shows the example on the right side. You've got data dash columns 3, data dash index dash number. So you see that words are separated by dashes or minus signs. And later on, when we try to access the data attributes with JavaScript, when we access the attributes of an element, we use camel case whenever is that the attribute name has several words separated by dashes. This notation with words separated by dashes, it's known as kebab case. So from kebab case, you have to translate to reformat as camel case. So you see, it's a very simple syntax that we use to specify data attributes. So data attributes may be retrieved either with JavaScript or with CSS. The elements will have a dataset property containing each of the data attributes. You see there's JavaScript code on the left and CSS code on the right. For instance, if we got some div that's called, which has an ID that's electric cars, as we see in the JavaScript example, we've got a query selector, and we select the electric cars div, then we can't be sure it's a div. Actually, it's any element that contains data attributes. So we select the electric cars element, and then we keep it in an article constant,
and the article constant will let us access the data attributes of the element through the dataset property. The dataset property will contain the columns, the index number, and the parent, right? The same values as shown on the right side. Well, if we'd like to change any of the values, then we perform a normal assignment operation, putting article.dataset.whatever property the data property you want to modify, and at the left of the assignment operator you put the value with which you want to update the property. With CSS, it is possible to access the data attributes by calling a function that is available to CSS that's called attr, attributes, sort of attributes, and you pass the name, the complete name, in this case, for instance, data parent, and that will let you get the actual value. And with the content property, you can replace the actual content that is being displayed on the element. Well, you can also use attribute selectors in CSS to change styles according to the data, and this is quite common for implementing tables that have alternating colors in the rows. To facilitate readability in a large table, you usually put some coloring scheme in which you alternate colors among the successive rows. And one way of doing it is to use this kind of selector based on the data attributes. So just to round up this, you recall from last class in which I introduced you to unobtrusive JavaScript with Rails. I showed you this example comprising a few links and code that modifies the background color of the links and also, well, the text color. And you see that data attributes are used as parameters for the actual event handler that will perform the change of the color scheme, as you see here. So in one case, we've got just the background color. In the other cases, in the other next two cases, there's also the text color. So there you got a code that selects all elements that have a data background color attribute, and then we will set an event listener for the click event for each of these elements, and this event handler will change the background color as well as the text color. So that's it. Okay, so now we'll cover perhaps the anchoring, the overarching topic of this class, considering the next sections we will cover today. I'll first check out if there are any questions in the chat window before proceeding. Okay, the audio is a little bit too low. I'll make a slight change here. You see that my audio shows well here in the green zone. If I raise volume, perhaps it will start sort of breaking up. Okay, I'll turn it up slightly just for you to listen better. Okay, asynchronous JavaScript. So many, perhaps all of the computer science students in this course have been already through my operating systems and networks course and have learned the basics about asynchronous programming. There are many abstractions that are available for web programmers to leverage the possibilities of asynchronous programming. There's a lot of APIs that have been developed over time. So many of the intricacies and the specifics of this functionality are quite hidden by the different tools that are available. So I'll first start in general terms explaining the difference there is between synchronous versus asynchronous programming. So with a synchronous programming model, which is what you learned in the introductory programming course years ago, possibly with Python or even Java and Python if you are elder enough,
With synchronous programming, you wait for each action to be finished before moving on to the next action. Synchronous programming will comprise blocking actions. So one operation must finish before the next operation is possible. You'll call a function and you'll wait for the function to finish and return before continuing to the next line of code. That's synchronous. That's total normality. That's what you're mostly used to. So now we'll start seeing about asynchronous tasks. So with asynchronous tasks, it is possible to start some task A and progress to another task B before task A finishes. That's sort of the basic notion. You can have a program that doesn't have a linear flow anymore, but has sort of concurrent or parallel flows. So asynchronous programming, to be possible, requires non-blocking actions to be available. The asynchronous task will return immediately after it being called. However, the synchronous task will continue its execution, and at some point it will finish what it's supposed to do, and we have to check whether the task is. We have to either check whether the task has finished, imagine we call an asynchronous function. We're calling an asynchronous function. The function will return immediately. Then perhaps a few milliseconds after that, we will have two possibilities. We can either check whether the task has been completed, or perhaps the asynchronous task will notify us in an asynchronous way. So I'll explain in Spanish. Si tenemos una tarea síncrona, estamos esperando que termine antes de continuar con la siguiente tarea asíncrona. En cambio, si tenemos una tarea asíncrona, esa tarea asíncrona va a retornar inmediatamente. Sin embargo, tras bambalinas, así, por detrás, va a quedar ejecutando, ¿ya? Y nosotros, desde la tarea que llamó a la tarea asíncrona, tenemos que o bien estar chequeando que la tarea asíncrona se haya completado, o la tarea asíncrona en algún momento nos va a notificar a nosotros, ¿ya? Entonces ahí están las dos posibilidades. Uno hace polling o uno espera una notificación cuando tiene tareas asíncronas. Espero que haya quedado claro el concepto. So when we use asynchronicity in programming, it is normal that we will consider parallel flows of execution. The formal way of calling a flow of execution in programming is a thread. A program will always contain a main thread, and from the main thread, other parallel threads can be spawned, can be initiated. So JavaScript is a language that is designed based on both synchronous and asynchronous programming models. It has its very special way of implementing this. This is what I'll show you in a bit. But the idea with which I want you to the idea I want you to be aware about is that we've got single-threaded programs with a single flow of execution, such as the visual example on the left, and we've got programs that have several concurrent parallel flows of execution, as it happens in the example that's shown graphically on the right. Single-threaded versus multi-threaded. In order to implement asynchronicity, we need some kind of concurrent process infrastructure, concurrent threads that will execute in parallel. So we'll see how we operationalize both synchronous programming in JavaScript and asynchronous programming. This is a synchronous example you see here. We've got a function which is at 1. It is defined as a function expression. So to the right side of the equal of the assignment operator, we've got a function which has perhaps a numeric parameter. This language is weakly typed, so we don't know the type in advance. We can only assume it will be a numeric type. So the function will simply increment and return the value that's passed on as a parameter. So we've got at 1, at 1 again, at 1 again, and at 1 again, and we see how the value increases each time. So this is completely synchronous. One step is performed after the previous.
we could say a convenience, a programming convenience that exists in, I think, in most structured programming languages, starting with C, and then C++, well, C#, Java, etc. Almost any modern programming language you use supports these functions that are called callback functions. So I'll give you an example about callback functions here. These are synchronous callbacks. First, we define a list of numbers. Then we define a function that will filter out the values that are less than 5. This function will simply take the number and see whether the number is less than 5 and return true in such case or false otherwise. And then we've got another function that does almost the same, except that, well, it will test whether the number is greater than 10. So there's a function that's available for the array type in JavaScript that's called filter. If you pass to the filter function the get less than 5, it will filter out all the numbers for which the get less than 5 function evaluates to true, right? So we pass the get less than 5 function to filter, and it will give us the numbers 3 and 4. If we perform the same thing, passing instead of get less than 5, get more than 10, it will then pass the just number 20. And it will pass an array. Filter will return an array with whatever items evaluated to true with the function, with a callback function that was passed in. So the callback function is a function that will be called by filter. It's a callback function that will be called by filter. And it's all synchronous. This is all synchronous code. We don't need parallel threads to do this at all. We can be sure about it. Here's another example. This will show you how to iterate over an array in ECMAScript 6. We've got first a list of strings. Then we take that list of strings, and then we have the for each method. Got for each. And for each will require a callback function that will receive two parameters. Will receive the actual string or the actual element in the list and the index of the element. So, well, this is quite similar to how you iterate in a language such as Python. It's very similar to other loop structures you see in C# and, well, other wide array of programming languages. So you see here the callback is also synchronous and called by for each. In JavaScript, this is extremely common, that a function will receive another function to perform some action. We see this all the time. So get used to it if you still don't feel comfortable enough. You have to perhaps program a few examples yourself in order to get acquainted with this and become proficient. But it's no really big deal. It's quite easy. I think once you get it, once you grasp it. Then we will see here about asynchronous callback functions. With asynchronous functions, if JavaScript needs to wait for something to complete, it will execute the rest of the tasks given to it while waiting. So what that means is that if in this example we see below, we've got a function that will simply display a message. The function does not require any relevant parameter, you see, so the parameter is simply an underscore. That means that the function doesn't really need a parameter at all. Anyways, we see that the function 10 seconds later will simply print out to the console 10 seconds passed. So then we called an asynchronous function, which is called 10 seconds later. 10 seconds later with 10,000 milliseconds. That's why there's a 10,000 value there. So then there's another line that says start. So when this code is executed, first the set timeout function will be called. That function will return immediately because it is an asynchronous function. Then the start message will appear. You see below the result what happens. Start is the first thing that the program prints out. And 10 seconds after this, the 10 seconds past message will appear. So you see there's clearly here an asynchronous callback. The 10 seconds later function will not execute immediately, but rather 10 seconds after that. So it is an asynchronous callback in this case.
The timeout function, the set timeout function that of course operates with the timer in JavaScript is commonly used to exemplify, to show how asynchronous functions behave. It's very common to see it in many different examples. Here's a more elaborate example that will order a pizza for you. So the first step is that we call a pizza shop, and we tell the pizza shop which flavor of pizza we want. Then we'll have to wait 20 minutes for the pizza to come, and then the pizza will be brought to us. So we'd like to order a Hawaiian pizza, and in the meantime, while the synchronous task completes, we can mop the floor and iron the clothes. We can do other tasks while the pizza is cooked and brought to us. Right, so here's another example. We got an event listener, right? We got an event listener, perhaps it is, it's for a button, right? And the function that will handle the click will show an alert message, an alert box with a text, "You clicked me." Then what the handler will do is to look for a paragraph. We'll create a paragraph. This is the way in which we create new elements in the document. We call the create element function and pass the type of tag, the type of element we want to create without the less than and greater than symbols. It's just the name of the tag, the bare name of the tag. And then we set the content for the element, and we can append this new element to the document body. So you see that, this function here is asynchronous. We can't be sure exactly when this will be completed. The event listener will execute whenever the user clicks on the button, but that won't necessarily happen immediately. This event will be placed on a queue. And we'll cover this in a bit, but the thing is that there's an event loop running, and at some point, the click event that was just performed, that was just raised by the user, will have to wait perhaps a bit until it is processed. Okay, so in this case, the first parameter is the type of event to be listened for, and the second parameter is a callback function that is invoked when the event is fired. When we pass a callback function as an argument to another function, we're only passing the function's reference as an argument. The callback function is not executed immediately. This is something basic, fundamental that you need to understand here. So the second parameter of addEventListener is a function that will eventually called. Will be eventually called, not immediately called, okay? The function will be called back asynchronously somewhere inside the containing function's body. The containing function is responsible for executing the callback function when the time comes. Right, so in JavaScript, we have an event loop. I just mentioned that. So when you call a function in JavaScript, the function will be placed in a sort of to-do list, if you will. If we got the example at the right side, we are calling that at one 5 times. That function we're calling it several times. And in our to-do list, we have sort of the how do you say? Well, the calls to add one, we got them in this to-do list. Entonces tenemos estas llamadas a add one sucesivas, y es como que JavaScript mantiene una lista to-do, ¿ya? Que computacionalmente decimos que es un stack de llamados a las funciones. Ya tenemos como una especie de stack con las llamadas a las funciones. ¿Ya? So in addition to a to-do list, or the stack I showed previously, JavaScript also keeps a waiting list where it tracks things it needs to wait for. Entonces, aparte de esta lista to-do, aparte de este stack, ¿ya? Hay una lista de tareas en espera, por decir. Por ejemplo, en el ejemplo de la pizza, tenemos en el to-do todos estos llamados a función: ordenar la pizza, barrer el piso, planchar la ropa, ¿ya? Y al mismo tiempo estamos esperando que la pizza llegue, ¿ok? Pasa que tenemos como una suerte como de reordenamiento, porque al principio están las llamadas a función. Cuando corremos order pizza retorna inmediatamente, y sin embargo queda encolada
queda esperando, por decir, queda esperando. Pizza to arrive, queda esperando, ¿ya? So if you told JavaScript to order a pizza, it will call the pizza shop and adds wait for pizza to arrive in the waiting list. Meanwhile, it does other things that are already on the to-do list, ¿ok? Entonces, eficiencia. Porque las operaciones, en realidad voy a explicar esto, la generalización o la idea filosófica un poquito más adelante para no meterlo aquí, ¿ya? Entonces, when the pizza arrives, JavaScript gets notified by the doorbell and it makes a mental note to execute lay the table when it's done with the other chores. Entonces llega la pizza y hay que poner la mesa, ¿ya? Eso es como una nota mental, una especie de nota mental ahí, ¿ya? Correcto, ¿ya? Entonces si miramos el código a la izquierda, ¿ya? Order pizza dice call pizza shop, I want a flavor pizza, ¿ya? Después hay algo de pseudocódigo aquí, ¿ok? Entonces cuando la pizza llega, llamamos a la función de callback. Fíjense que la función de callback es el segundo parámetro de order pizza. Entonces cuando se llama order pizza, esto va con el tipo de pizza y va con un callback, lay the table, lay the table. Entonces cuando llega la pizza, se llama el callback, y un callback asíncrono, ¿ok? Este callback asíncrono se gatilla porque hay una nota mental al respecto, hay una especie de nota mental. Llegó la pizza, tengo que poner la mesa, ¿ya? Llegó la pizza, tengo que poner la mesa. Entonces en JavaScript digamos que hay tres como estructuras de datos, por decir, que son fundamentales para que esta lógica asíncrona funcione. Primero tenemos como la lista de tareas por hacer, si tú quieres, un stack con el to-do, ¿ya? Una lista de procesos que están en espera, ¿ya? Y una lista de notas mentales de lo que hay que hacer cuando cada proceso termina, ¿ya? Entonces esta lista de notas mentales que hay abajo contiene como los callbacks que se van ejecutando, ¿ya? Obviamente esto es una analogía, es como una suerte como de simplificación para poder hacer que todos estos conceptos sean bien amigables, ¿ya? Porque no es tan simple. Entonces acá está la analogía. Tenemos el to-do list, que es el call stack. Tenemos el waiting list, que en la vida real, digamos, del desarrollador, serían las llamadas a las web APIs. Y las notas mentales son nuestra cola de eventos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es tan común en programación web tener que estar llamando servicios remotos. Estamos llamando a APIs remotas, como la API que ustedes han hecho en los laboratorios, ¿ya? Es súper común llamar a API remota, ¿ya? La web está de alguna manera, la web moderna, montada sobre una especie como de red de servicios, si ustedes quieren. Si queremos login con Facebook, tenemos que interactuar con Facebook haciendo llamadas asíncronas. Si queremos login con Google, lo mismo. Si queremos guardar un archivo en Amazon, la misma cuestión. Entonces, por todos lados tenemos procesos asíncronos. Por lo tanto, necesitamos que esta tecnología en forma robusta nos permita realizar las cosas de forma eficiente, y JavaScript nos ofrece soluciones a todos estos problemas. ¿Ok? Entonces, arriba está el ejemplo. We have the to-do list, we have the waiting list, and we have the mental note. If we map this to the actual concepts, the to-do list becomes the call stack, the waiting list becomes the web APIs sort of web APIs list of asynchronous tasks, and the mental note becomes our event queue. So here's a sort of architectural perspective of what I've just explained. We've got the JavaScript runtime environment that will execute in our server or in the web browser as we see it now in the front end. So in our front end, we will have JavaScript code executing. We'll have our variables and functions in a to-do list. We will have an event loop running. From our JavaScript code, we will call remote servers for responses, for asynchronous responses. And we will also have our own document object model events that we need to process as well. So both asynchronous requests to servers, otherwise known as Ajax, and the document object model events are both web APIs that allow us to execute these asynchronous tasks. So when the asynchronous tasks are finished, each asynchronous task will require a callback. The callback will then be executed in our JavaScript runtime in the web browser. So this is the basic kind of interaction. You see, there's the JavaScript runtime, which has one process, one thread, and you got Ajax and you got the DOM
that will possibly run with many concurrent threads. Entonces, el modelo de programación en JavaScript es que nosotros tenemos un solo hilo, un solo thread, un solo proceso en ejecución en el navegador web. Y este proceso en ejecución necesita tareas asíncronas. Entonces el runtime de JavaScript por debajo va a poner a cada una de estas tareas asíncronas en un thread distinto, en un proceso distinto, en un proceso en el sentido que son procesos livianos, threads. Va a poner cada una de estas tareas en un thread. Hay una manera eficiente que tiene JavaScript de poder instanciar estas tareas en threads ocupando lo que se llama un thread pool. Un thread pool no está creando threads nuevos todo el tiempo, sino que está reutilizando threads. This is the low-level view of the architecture we just saw. So we've got client code, el código cliente JavaScript que escribimos nosotros, that will trigger some asynchronous operations. These asynchronous operations will necessarily be enqueued, okay, and will run with parallel threads, as it is shown in the right side. And each of these asynchronous operations will then respond via a callback. And the callback will, of course, be part of our client code. Entonces tenemos el código cliente realiza tareas asíncronas, estas tareas asíncronas van siendo encoladas, ¿ya? Y cuando se van completando van llamando callbacks, ¿ya? Los callbacks o sea, cuando llamamos a una tarea asíncrona, normalmente nosotros pasamos una función de callback. Cuando se termina la tarea asíncrona, la función de callback es llamada y la función de callback generalmente es parte de nuestro código cliente, ¿ya? Entonces, tanto el código cliente como las funciones de callback ejecutan en la hebra, en el thread de JavaScript, en el browser, ¿ya? Mientras que, por ejemplo, todas las llamadas a servicio remoto que hacemos ejecutan un thread que lo maneja JavaScript por abajo, ¿ya? So, we first saw in this course that the HTTP protocol is intended for sort of cyclic request-response interactions. So the browser will issue a request to the server. The server will respond with a response, trivial as it may sound. So the classic way of modeling this is that the client will send a request to the server. In the meantime, the user will cross his arms or their arms and wait for the page to load. The server sends the response to the client. The client will render a page and present it to the user. So the request-response cycle will trigger a new request and therefore a new page load every time the user performs an action that requires an HTTP verb to be executed in the server. So if I click on a link, that's another page refresh, another request response. If I submit a form, that's another request response that will sort of reload the page and so on. So that's the classic web. That's the classic HTTP protocol. However, if you nowadays go to applications such as Google Docs, or you go to Google Maps, or you go to whatever complex web application you know about, you'll see that when you click on a link, this will behave differently. The page won't be necessarily refreshed entirely, but rather perhaps a small section of the page will be updated in response to the event that you triggered. So for this to work, we can't simply rely on the traditional request-response cycle that requests an entire page resource and renders it back to the user. That simply doesn't hold up and will not work in case we need the behavior of a rich web user interface, such as in Facebook. You click, you want to comment on a post, and you click there, I want to comment. You simply type the comment, you type enter, and the comment appears in there. There's no page refresh. There's no going to a separate form to fill in that information you want to appear in the comment, and so on. So this is what I just said about the rich web applications, the rich client web applications such as Google Docs, Gmail, etc. This was quite revolutionary. They started back in 2004 or so. And the possibilities of having sort of asynchronous operations on a web interface relied on a technology that, believe it or not, was developed by Microsoft. Microsoft invented the solution to the problem of asynchronicity on web pages. Before Microsoft invented this technology,
you usually had this request response cycle in which the entire page had to be refreshed. But with Microsoft invention, what we have is that the web browser has an internal component that is called the XML HTTP request. And this component will allow you through JavaScript to perform HTTP requests to a remote server while the page has been rendered. So es como que tienes la página, ya tienes la página que ha sido desplegada y tienes código JavaScript por debajo que ocupa esta API que se llama XML HTTP request, y con esta API tú puedes hacer una llamada síncrona tras bambalina, ya, a un servidor remoto, esperar la respuesta mientras que el usuario está sigue interactuando con la página, llega la respuesta, pum, y actualizas tú la página usando código JavaScript modificando el DOM, ¿ok? Entonces esa es la forma como funcionan todas estas aplicaciones modernas, cómo funciona Google Maps, cómo funciona Gmail, cómo funcionan todas estas aplicaciones. Antes de que existiera Gmail había correo electrónico web, pero tenía una experiencia de usuario muy diferente porque cada vez que tú cliqueabas en algo se recargaba todo y era lento, era medio engorrosa la interfaz, ¿ya? Entonces Gmail revolucionó todo esto porque en el navegador web te dio la experiencia de usuario como si estuvieras usando una aplicación de cliente rico, casi como si estuvieras usando Apple Mail o como si estuvieras usando Thunderbird. Entonces Gmail revolucionario, y después la ofimática web usando esto mismo, también muy revolucionaria, a mediados de la década pasada. Yo de hecho tuve el privilegio de ser invitado a usar Gmail, no tuve que registrarme, yo recibí una invitación cuando recién estaba en beta, y también ocupé la primera versión de Google Docs. Absolutamente revolucionario el tema de poder hacer edición colaborativa de documentos, que era algo que simplemente no podía hacerse antes, cuando los sitios web estaban armados usando simplemente el ciclo request response clásico de HTTP. So the standard for this technology, the XML HTTP request, or XHR standard, is nowadays maintained by WG. Esto lo creó Microsoft como una solución para el acceso web de correo electrónico de Exchange hace 20 años atrás, ¿ya? Y empezó a ser luego incorporado en versiones de Internet Explorer. La versión 5.5 fue la primera vez que se metió. Después la versión 7.0 apareció como una API en Internet Explorer que se podía utilizar, eso a mediados de los 2000, pero Mozilla ya en el año 2002 había metido el XML HTTP request completamente funcional en el navegador. La tecnología, por la innovación que ocurrió con las aplicaciones como Gmail, etc., empezó a hacerse cada vez más necesaria, cada vez más importante, y empezaron a surgir bibliotecas para simplificar el uso de esto. Okay, so we got XHR, in this case with ECMAScript 5. We've got this example that will dynamically load an image. You see there's a function that's called loadAsset, which receives URL, type, and callback parameters. The first thing this does is to create an XML HTTP request object, and will basically issue a GET request passing in the URL, right? The type is the expected response type, the data that is expected, for instance, an image JPEG, or an image PNG, or text HTML, or text, or whatever you want. So this is a handler for when the request is completed, and then the callback function will be called passing in the response. So we got this other function that is called display image, which receives a blob, the blob that has been downloaded by XHR, that's passed here with the response. So the browser has its own API that will allow you to create an object from a URL. In this case, we pass the blob, and then we can create an image by using the standard create element API and configure the source of the image to be the object URL. And then we dynamically inject the image into the document body. So this is quite a rudimentary way by current standards of doing this kind of thing. I've got these examples here. I've got WebStorm IDE, which is intended for JavaScript development. However, you can also run these examples using RubyMine. It doesn't make much difference. So here I've got several examples about this. I've got an example that will use the traditional XML HTTP request API
and which is promises example number 4. I'll tell you about promises in a bit. Then we've got the promises 05 example, which uses a more modern way of doing the same thing, which is the fetch API. Instead of using XML HTTP request, we now use fetch, which is a more modern API that comes with ECMA 6. So I'll run first the promises 4 example. I'll see if I can run this. This code here is JavaScript. This will create for you a very simple web server. This is a web server written on JavaScript by using Node.js. Okay, Node.js is as I showed you in the last class, is a runtime environment for JavaScript. So now my web server is running, listening on port 3000. So I can go to localhost and ask for promises 04.html. So you saw that the page loaded first, the HTML loaded fine, then it took about half a second to load the image asynchronously. And this is an image of our city of Santiago, of course, that I'm loading asynchronously. Here we see it. This is the image. This is the HTML code. So the HTML code contains this function that will issue this XHR request and load the image. Here we got it, and we're calling the function, passing the image we want, and then here's the callback function that will modify the DOM to insert the image. Here's the other more modern example using ECMAScript 6. I'll show you these examples again in a bit because we'll cover this feature of the ECMAScript 6 that is known as promises. Promise 05.html. Okay, there's something I wrote wrong here. It's promises 05. So the same thing here, right? And we've got our HTTP server responding to the requests. So these are images that have been loaded in an asynchronous manner. After the page has rendered, after the document has rendered, this JavaScript code will asynchronously load the images. All right, so I think we've gone quite far with this. Now I'll show you about promises. So as we have these asynchronous programming conveniences in JavaScript with and aiming to facilitate programmer's job, tenemos todas estas características de programación asíncrona y tenemos la conveniencia para el programador con estas abstracciones para poder usar efectivamente la programación asíncrona. Hay un feature, hay una característica nueva en ECMAScript 6 que se llama promesa, promise. So promises are the new style of asynchronous code that you will see in modern web APIs. A promise is an object that represents the eventual completion or failure of an asynchronous operation. Es como un objeto que representa varios posibles estados de una operación asíncrona. ¿Ya? Quédense con esa idea. Representa en realidad, es como que la promesa encapsula el código asíncrono con su estado de completitud. ¿Ya? Es un poco eso. Para entender cómo funcionan las promesas, acá abajo hay un ejemplo que no usa promesa. ¿Ya? So we got below an example that doesn't use promises. We got two functions, a success callback and a failure callback. And you see that each will print out the corresponding result, good or bad, success or failure. So create audio file async will receive some settings, some options, perhaps an object containing that information, along with two callbacks, a callback for the successful outcome and a callback for the failing outcome. So if we use promises, we can rewrite our code and do something, the line number 9, we can change it for create audio file async. We pass the audio settings, right? So create audio file async will eventually execute because it's asynchronous. And then when the operation completes, when the operation completes, we can have these two other operations being called whatever the outcome was. Entonces tenemos esta operación create audio file async que es asíncrona. Esta operación ejecuta en algún momento y ya cuando ejecuta, entonces
ejecuta el success callback o el failure callback dependiendo de lo que haya ocurrido. Entonces, esto vamos a ver en un momento más, es bastante poderoso, ¿ya? En el sentido de que la primera función que estábamos llamando create audio file async, lo que hace es hacer todo el procesamiento en forma asíncrona y retorna una promesa, ¿ya? Y esa promesa que es retornada luego luego permite el llamado este de then, success o failure. Es como una plomería que hay por debajo que hay que tratar de ir entendiendo. Entonces, ya, lo primero, se ve abajo un ejemplo más completo. Ya estamos creando una promesa, ya create audio file async, y luego estamos ejecutando then sobre la promesa. Es como que la promesa en algún momento va a completar y se va a llamar luego estos callbacks. Entonces, lo que hay que ir entendiendo, les voy a ir dando más información. Las promesas tienen tres métodos de instancia. Un método que es el then, ¿ya? Dice appends fulfillment and rejection handlers to the promise and returns a new promise resolving to the return value of the called handler or to its original settled value if the promise was not handled. Entonces, algo importante que hay que entender es que las promesas tienen muchos estados, ¿ya? Pero en lo más elemental, la promesa puede estar settled, que es como que la promesa se resolvió la promesa, or unsettled. Unsettled quiere decir que la promesa todavía está en proceso, ¿ya? Si está settled quiere decir que ya tuvo un resultado. Si está settled, pudo haber estado fulfilled, que es que se logró exitosamente, o rejected en caso que hubo un problema, ¿ya? Settled, entonces es como un arbolito. Imaginarse settled, unsettled. En el caso que settled, la promesa puede estar fulfilled o puede estar rejected. Entonces, el then funciona de modo que cuando ejecuta la tarea síncrona, después se puede llamar a then con estos callbacks, ¿ya? Después tenemos catch. Catch es como un método que normalmente se llama después de un then y permite atrapar un error, ¿ya? Y finally, es súper parecido, análogo a la programación con excepciones, ¿ya? Entonces tenemos algo como esto que está aquí. Podemos crear una promesa y esta promesa luego tiene sucesivas acciones que podemos ir ejecutando hacia abajo, ¿ya? Y al final, como en la línea 14 de este código, podemos poner un catch que atrapa cualquier error que pudo haber ocurrido en la ejecución de esta cadena de operaciones que pueden ser asíncronas, ¿ya? So promise objects have the following static methods, ¿ya? Estos son métodos estáticos de la promesa. Cuando estoy en un objeto promesa, ¿ya? En el contexto de la promesa, yo puedo llamar a resolve, que es como me sirve para decir, ok, la promesa se resolvió fulfilled, ¿ya? Bien, la promesa terminó bien y puedo pasar un valor para el callback que luego va a ejecutar el then, ¿ya? Resolve le paso un valor, si hay un then después, then va a recibir ese valor eventualmente, ¿ya? Después está el reject, ¿ya? Y hay otros métodos, está el raise. El raise es wait until any of the promises is resolved or rejected, que es, como son métodos estáticos, se aplican a colecciones de promesas. Esto se puede ir bastante más complejo, digamos, complejizando. All settled quiere decir que vamos a esperar a que todas las promesas se hayan llegado a estado de terminación, ya sea fulfilled o rejected. Y tenemos finalmente promise.all, que es wait for all promises to be resolved or for any to be rejected. Entonces, acá hay una demo de promesas, como la primera demo de esto. Podemos buscarla, si es que está por aquí. ¿Qué parte está esta cuestión? Si no, tengo un código por acá que en realidad quizá me puede servir mejor para mostrarlo. Este código que está acá, ¿ya? Acá tengo, de hecho creo que es el mismo código que está en la diapositiva. He tomado prestado todos estos códigos bueno, es algo parecido, digamos, no es exactamente lo mismo. Entonces, ok, tenemos my first promise, que está aquí, está definida acá arriba. Esto está definido como una promesa. Ya una promesa recibe una función con parámetros resolve reject. Esta función por dentro está seteando una operación asíncrona, un timeout, ¿ya? Y cuando el timeout ejecuta, está llamando resolve, esto acá internamente, que ustedes saben ya que es un método estático de las promesas.
A resolve le está, o sea, en realidad en este caso es, perdonen, es un alcance de nombre, se llama igual, pero el resolve le estamos pasando el mensaje success, ¿ya? Y este timeout tiene un 250 milisegundos. Entonces, lo primero que aparece acá es, a ver, my promise, ¿ya? Primero estamos ejecutando my promise y en el then estamos poniendo J. Entonces, ¿cuál debería ser el orden en que deberían aparecer los mensajes? Primero success y después J. Les doy 3 segundos para que lo piensen. ¿Qué debería aparecer primero y qué debería aparecer después? Estamos llamando acá a my promise primero, ¿ya? Y una vez que esa promesa se completa, estamos básicamente luego llamando a esta función que sigue aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir? Voy a ver si es que podemos ejecutar esto acá. Run. Primero el J ejecutó, después el success. Es asíncrono, totalmente asíncrono, ¿ya? Es como, ¿por qué? Porque ya hemos visto como la definición de un comienzo, una operación asíncrona tú la llamas y retorna al tiro. Entonces esta promesa, ¿ya? Retornó inmediatamente. Y lo que pasa aquí en realidad es que el resultado se genera todo un paraguaso. Ya yo puedo aumentar acá el tiempo y quizás es más notorio el efecto de lo que está pasando, ¿ya? Y está muy rápido, en verdad, como para poderlo comprender bien. Ahí se está demorando 3 segundos en aparecer todo, ¿ya? Eso. Entonces, la promesa es asíncrona, ¿ya? En este caso está ejecutando, el DEM va a ejecutar una vez que la promesa se resuelve, ¿ya? Una vez que la promesa se resuelve, ejecuta la función que está acá adentro, ¿ya? Y todo aparece de una sola vez, ¿no? Es como una manera de hacer que esto asíncrono tenga un comportamiento síncrono, si ustedes quieren. Ya, entonces, esto es lo que le acabo de mostrar, por si acaso. A ver, las promesas son deseables, bueno usarlas por situaciones como la que estamos viendo aquí. Se puede dar, si es que no usan promesas y están usando esta programación asíncrona con callbacks, etcétera, se les puede dar una situación como la de la pirámide de la perdición, the Pyramid of Doom, que es esto que está aquí, ¿ya? Empiezan a llamar funciones dentro de funciones, cada función requiere callbacks. Entonces hacer seguimiento del código cuando tienen un bug es un horror cuando tienen una cosa así. Es realmente muy complicado por lo que pasa cuando ustedes usan un debugger y empiezan a mirar como el stack ya de llamados y empiezan a mirar la excepción para abajo, chuta, ¿dónde partió el problema y cómo lo resuelvo? Es complicado cuando tienen una situación como la Pyramid of Doom. Entonces el código que está arriba se puede llevar a código usando promesas y queda el código plano, queda totalmente plano. Hago algo, después tengo el then, después tengo el then, después tengo el then, después tengo el catch, ¿ya? Entonces poder atrapar un error se simplifica un montón, ¿ya? Y no tienen esta situación de anidación que ocurre cuando están usando el antipatrón clásico de la pirámide de la perdición. En este caso lo que hacemos es ocupar lo que se conoce como una cadena, un encadenamiento de las promesas. Y eso es sumamente poderoso y facilita mucho la programación en asíncrona finalmente. Entonces, esto yo ya lo había mencionado. A promise is one of the following states. It's pending, initial state, neither fulfilled nor rejected, pending o unsettled, ¿ya? Fulfilled o rejected, que son ambos parte como del estado settled. Fulfilled meaning that the operation completed successfully, rejected meaning that the operation failed. A pending promise can be either fulfilled with a value or rejected with a reason. When either of these options happens, the associated handlers queued up by promises then methods are called. Entonces, tú vas llamando a los then y los callbacks de los then van quedando encolados, ¿ya? De manera que dependiendo lo que vaya ocurriendo se van finalmente llamando sus callbacks, ¿ya? Acá hay una descripción gráfica más o menos de cómo es el flujo, ¿ya? Una promesa puede estar pending y entonces del estado pending puede pasar al fulfilled o al rejected. Entonces si es que hubo rejection, quiere decir que hubo un error y finalmente el catch va a operar el error handling. Si es que tienes el then, entonces operan operaciones asíncronas y eventualmente esas operaciones asíncronas terminan y lo que tú haces es, digamos, seguir el buen camino, digamos, de que todo esto funcionó como tú esperabas. Going back to the XHR topic, the asynchronous XML and asynchronous XML and JavaScript with XML. I think Ajax. Well, that's what it's basically called. So
There's a modern API that has superseded the XML HTTP request, this thing I showed you about minutes ago. So we got the possibility to asynchronously fetch a resource with JavaScript. For instance, we ask for products.json, and then we got a fetch that is basically returning a promise, and then we'll execute. The call to then will execute when fetch products.json is finished and the promise has been settled. So it will then simply return response.json after this function is finished. Then the call to then will receive a function that will handle the JSON, right? And then we've got a catch function that will process any errors that may have happened on the chain. Okay, so that was a brief introduction to Ajax, a very brief introduction to Ajax. If we go back to the promise examples I was showing you, first we've got this example here that will load an image by using the legacy XML HTTP request. So we've got first this code that will take the body, will create a new image object, will call the image load function, passing the whatever resource we want, and then there's a callback here that gets called when this call here is finished. So it is very similar to the first example I showed you on the slides. The important part for you to see is how the promise works here. We're creating a new promise, so the promise will receive this function. So the function will basically create this XML HTTP request, configure it, execute it, and then basically at some point you see that the resolve and reject callbacks are called internally. We call resolve, and upon calling resolve, what will happen is that this function here will be executed. We got this other more modern example here, which is the fetch API. We got the fetch API here. This fetch API method will receive the URL along with any options that you want to pass in for the asynchronous call. And then we've got the then, which isn't the same as in the previous example. Eso es porque fetch va a buscar la data. Esto entre paréntesis lo tengo, digamos, las operaciones que se hacen acá, un código que es bastante más corto. ¿Ya? Lo que hacemos es hacer el fetch, procesar la respuesta del fetch. La respuesta del fetch es la imagen que viene como una especie de blob, y ese blob nosotros lo transformamos le cambiamos la base, ¿ya? Le estamos cambiando la base, viene como una especie de arreglo de bytes, y ese arreglo de bytes lo recodificamos ocupando una notación que se llama una base distinta, una base numérica distinta, que es la base 64. ¿Ya? Entonces, usando la base 64, tomamos el arreglo de bytes, lo recodificamos, y luego recodificando ponemos en el source de la imagen ese arreglo, ese string que te queda en base 64. Acá está, si van a este link de CSS Tricks Data URIs, les va a quedar más claro qué es lo que se está haciendo ahí. ¿Ya? Hay una manera de desplegar imágenes que en vez de pasar el nombre del archivo de imagen, tú pasas data. ¿Ya? Acá está, por ejemplo, tengo una imagen de background, entonces la imagen que estoy pasando aquí es una imagen de formato GIF, que la estoy pasando en base 64, y acá están los bytes codificados en base 64. ¿Ya? Y queda un string de caracteres que les representa la imagen. Entonces, la técnica que se está usando acá es un poco distinta para poder mostrar la imagen. Se están tomando los bytes de la respuesta, se están codificando en base 64, se está usando la manera de desplegar la imagen usando una especie de data URI en el atributo source de la imagen, que no es lo más eficiente para poder mostrar una imagen grande. ¿Ya? Si quieren mostrar una imagen grande, recodificarla en base 64, podría ser quizá un poco ineficiente. ¿Ya? Se ocupa esto para imágenes pequeñas, para iconos y ese tipo de cosas. Okay, so then we'll see about the Rails Ajax helpers. So Rails will provide a bunch of helper methods written in Ruby to assist you in generating HTML. Sometimes you want to add a little Ajax to those elements, and Rails has got you back in those cases. Has got your back in those cases.
because of unobtrusive JavaScript, the Rails Ajax helpers are actually the JavaScript code and the HTML code. The Ruby half and the JavaScript half. So we got a form in this case. You see that the form is rendered in this way here. The forms generated with form width will receive a local parameter, ¿ya? Entonces ¿cómo se dice? Este es un formulario que por default lo que hace es postear a través de Ajax. Manda la información a través de Ajax porque dice data remote true. El formulario parece que por default, si ustedes no ponen local acá, se manda por Ajax, se manda por debajo por Ajax, ¿ya? Y el servidor responde y ustedes tienen que tener código JavaScript que procese la respuesta Ajax y actualiza el DOM con el resultado. Eso lo estamos haciendo en el laboratorio actual, ¿ya? Eso está pasando en el laboratorio actual. Ustedes tienen por ahí el formulario, ¿ya? Que les permite agregar tipos de ticket a un evento. Entonces cuando ustedes presionan el botón ahí azul Add New Ticket Type, por debajo, bueno, se está haciendo una llamada Ajax que lo que hace es pedir el render de nuevos campos de formulario que luego son adjuntos al formulario, ¿ya? Sin embargo, el formulario, la forma como se envía, tengo mis dudas, es que lo está haciendo por Ajax. Creo que no, creo que lo está haciendo en la forma tradicional eso, ¿ya? Podría abrir el laboratorio en un momento y les muestro realmente cómo estaba hecho eso. Lo pueden ver ustedes también con el código base. Entonces, ok, we form element. We probably want to do something upon a successful form submission by Ajax. To do that, entonces, cuando el servidor responde, ya esta llamada Ajax asíncrona, y tenemos la respuesta ya sea exitosa o de error, entonces nosotros tenemos que modificar el DOM para poder mostrar el resultado. Entonces lo que se está haciendo aquí en este caso es un código JavaScript que ejecuta apenas la página del formulario está cargada. Lo que voy a hacer es poner un manejador de evento y voy a escuchar el evento Ajax Success. Ajax Success es el evento mediante el cual yo me informo de que el formulario fue procesado por el servidor y tengo una respuesta exitosa. Entonces, al tener esa respuesta exitosa, puedo mostrar el texto de la respuesta del servidor así en forma bien bruta, como está aquí. Esto no es un ejemplo muy elaborado porque no me está mostrando como bonito, ¿ya? Yo tengo que de alguna manera hacer que en vez de insert adjacent HTML, cuando aparece el feedback y aparece la notificación al usuario, tus datos fueron correctamente ingresados, eso podría aparecer al final del formulario o arriba, ¿ya? En cambio, cuando hay un error, tú quieres mostrar la lista de mensajes de error. Eso no se está haciendo aquí, simplemente se está procesando el evento cuando el formulario tuvo algún error al ser procesado. Okay, there's the link to helper that allows us to create a link. You have the possibility to specify whether the link will be asynchronous or not. You use the remote true option in order to say that a link must act asynchronously. So where is this used? When you want to provide a link to delete something, for instance. So you got a link to delete article, you pass the whatever resource you want to have removed, then you specify the remote true option, and the method that will be called is delete in this case. And this will delete the resource. It will send you back a response, and you have to modify the DOM in order to show, for instance, if you got a table and you deleted the article, then you have to remove the article from the table yourself. You have to do that yourself. So you got something like this. You got, in this case, you have to add an event listener handler, yeah, for all links containing a data remote attribute. So then you add you must add a success handler. So if the article was deleted, then you want the success handler to do something meaningful. If you had this article displayed on a table, you want to delete the entry from the table. That's the way you should do it. Perhaps each article displayed on the table had a data attribute with the article ID or something that will allow you to delete the exact article you want from the table. You have to do that manually, unfortunately. It's not automatic. None of these features
asynchronous programming features, the event handlers are not automatic. You have to code them by your own, on your own. Well, we got the button 2, and the button 2 is acts quite similar to a link, but the magic that happens in this case is that the button will be rendered as a form containing a submit button, right? And it will have the data remote true option, and then you can basically handle the Ajax success event for the button as well. It's very similar to the link. It's almost the same kind of thing. All right, so you can customize the behavior of elements with a data remote attribute without having to write a line of JavaScript. This is something that can conveniently happen on some cases. So activating hyperlinks always results in an HTTP GET request, as we saw. If we have the data remote true, then the links will always be sort of los links van a ser de alguna manera procesados por Ajax, ¿ya? Eso es lo que va a pasar. However, if your application is RESTful, some links are in fact actions that change data on the server and must be performed with non-get requests. Entonces, si es que tu aplicación es RESTful y tienes que, por ejemplo, borrar algo, entonces ahí no te sirve un get y tienes que usar por abajo un delete, como está puesto aquí. Entonces tú puedes poner, tú puedes poner si es que un link lo quieres con un verbo distinto, por ejemplo delete, ocupando el data method, el atributo, el data attribute, data method, que te permite decir qué método específico tú quieres ponerle un link. So data URL and data params attributes are also other data attributes that are available. Certain elements of your page aren't actually referring to any URL, but you may want them to trigger Ajax calls. Entonces, specifying data URL attribute along with the data remote, one will trigger an Ajax call to the given URL. You can also specify extra parameters through the data params attribute. This can be useful to trigger an action on checkboxes, for instance. Entonces, tenemos un checkbox, apretamos el checkbox, esto va a llamar, esto va a ser asíncrono, va a llamar a una ruta que es /update, y va a pasar un ID ahí de algo que tú quieres actualizar, ¿no? Eso. Entonces va a ir esto con el valor del checkbox basado en los parámetros, ¿no? Y vas a poder actualizar ese recurso, ¿ok? Lo vas a actualizar porque acá claramente dice que es put el método con que vas a operar, ¿no? Confirmations. You can ask for extra information of the user by adding a data confirm attribute on links and forms. The user will be presented with a JavaScript confirm dialog containing the attribute's text. If the user chooses to cancel, the action doesn't take place. Entonces, si quieres borrar, por ejemplo, algo, ya tú puedes poner que necesariamente tiene que haber una confirmación, ¿ya? Link to danger zone path, y pones ahí en data, un campo data, pones un objeto con una confirmación ahí, are you sure? Y te aparece entonces después un data attribute confirm, are you sure? Entonces al apretar el link te aparece una confirmación. Es algo bastante cómodo que se puede usar. Automatic disabling, esto es para evitar que un formulario se pueda enviar más de una vez cuando el usuario presiona el botón submit. Tú no quieres estar creando muchos usuarios, es que el usuario se pone insistente, ¿ya? Y empieza a poner submit y va creando muchos usuarios cuando en realidad solamente quería crear uno, ¿ya? Entonces se puede hacer eso, ¿ya? Tú puedes hacer desactivación de un campo de input mientras el formulario se está enviando, con más o menos la sintaxis que está explicada acá. Al botón submit tú le pones un disable y le pones un mensaje saving. Entonces mientras está saving el usuario no puede apretar ahí y funciona súper bien cuando quieres prevenir que se puedan crear muchos modelos repetidos. So here's a list of the handlers that are available for Ajax operations with an obtrusive JavaScript in Rails. You got antes de que se manda el request tienes un handler de evento, tienes después before the whole Ajax business, o sea, al principio, ¿ya? Antes de que el request se manda, después de que el request se manda, cuando el request es detenido, cuando hay éxito, cuando hay error y cuando está completo. There you got a series of different possible handlers. O sea que tú puedes
agregarle un event listener al body incluso, o lo puedes agregar al elemento, al link o al botón, en fin. You can stop the execution of an Ajax event by running event prevent default from the handler's methods Ajax before or before send. Entonces imagínate que tú tienes un link, el comportamiento de un link es llevarte a otra página, ¿ya? Entonces si tú quieres prevenir ese comportamiento, en el handler del evento click tú usas esta instrucción, este método. Tú llamas a... el handler siempre va a recibir un argumento que te contiene información del evento, bien parecido a lo que pasa con programación de interfaces en C# o algo así. Tú tienes un evento click, tú recibes un objeto que tiene los datos del evento y puedes llamar un método que es prevent default, que va a prevenir que se ejecute el comportamiento estándar de la acción. The Ajax before event can manipulate form data before serialization. Entonces se podría filtrar cosas del formulario. Tú podrías querer filtrar caracteres, podrías querer hacer alguna modificación de los datos que el usuario quiere enviar. Server-side concerns. It is customary that actions in controllers intended for Ajax respond with JSON or JavaScript rather than HTML. For this, the controller must support rendering in either format or both. Yeah? Let us consider an index view that displays a list of users along with a form allowing to add a user. Entonces acá tenemos un ejemplo donde hay un formulario, ¿ya? Una página que está desplegándote una lista de usuarios arriba y hay un formulario abajo que te permite agregar un usuario nuevo. Entonces acá hay un partial que te muestra cada uno de los usuarios. Este render con una lista de users te va a renderear cada usuario ocupando este partial que está abajo. Acá básicamente lo que está pasando es que este formulario tú lo quieres asíncrono. Tú quieres que se mande y aparezcan los usuarios actualizados arriba. Entonces, para que eso pueda ocurrir, ya este formulario va a llamar a create en forma asíncrona, va a llamar al create, y el create va a responder con format.js. ¿Por qué va a responder así? Porque hay un partial, claro, no es un partial en realidad, es una vista, un template, que se llama create.js.rb, que es el que ustedes ven abajo. Entonces este template es JavaScript, básicamente. Entonces este JavaScript lo que hace es insertar el usuario nuevo, que queda aquí rendereado. Ahí tienen el render del user. Está este método J, que lo que hace es permitir que este render pueda quedar como parámetro de un JavaScript. En este caso acá tenemos JavaScript. Si se fijan, es JavaScript. El segundo parámetro es texto. Y tú quieres que ese render, todo lo que ese render devuelve, pueda meterse dentro de estas comillas. Entonces lo que hace J es capear lo que devuelve render, ¿ya? Para que sea compatible con código JavaScript. Eso es lo que hace. Entonces este insert adjacent HTML hace la magia de cuando el servidor hace el procesamiento asíncrono, se manda de vuelta esto al browser. Y el browser lo toma y es capaz de desplegar el usuario recién creado, ¿ya? Muy parecido a lo que estamos haciendo en el laboratorio actual con la creación de nuevos tickets, ¿ya? Nuevos ticket types. Funciona igual que como está escrito acá. There I explain what the J method does. It actually escapes whatever is returned by the render method, so that it is embeddable and compatible with the JavaScript code. In case you need to use the CSRF token, recall the cross-site request forgery that requires a code that is generated on the server side. Then if you need to call an asynchronous method, and the asynchronous method needs to pass the CSRF, then in the current view you can always do this in Rails. You can call document get elements by name. You call the CSRF token, and you take the content of that, and you can send that token in your asynchronous request, and it will work. So this is when you want to sort of manually create your own request instead of using the regular UJS that is provided by Rails. Esto tú lo quieres usar cuando estás escribiendo código total asíncrono, 100% a mano, bypaseando en el fondo UJS de Rails. Cuando no estás usando la opción remote en los links o en los botones, ¿ya? Entonces en ese caso tú tienes que ocupar el token CSRF que está disponible en cada página que es rendereada por la aplicación, y lo que hace es ir a buscar el elemento que contiene el token y pasar el token luego en tu request asíncrono, que lo haces usando fetch, ¿ya? O incluso lo haces usando el XML HTTP request. Si que quiero usar ECMAScript 5, si quiero usar ECMAScript 6, ocupas fetch.
Ok, y esto es como lo último importante con respecto a Rails. Rails contiene una manera bien óptima de poder desplegar las páginas, ¿ya? Cuando tú pinchas en un link en Rails, no es que toda la página se recargue, solamente una parte, el body, se recarga, ¿ya? Y eso es posible a través de una biblioteca que se llama Turbolinks. Turbolinks lo que hace es que le agrega un manejador de evento a todos los links, de manera que cuando un usuario presiona en un link, el comportamiento no es el estándar, no es el de hacer un request síncrono al servidor y pedir la página completa y hacer un redespliegue, sino que solamente Turbolinks va a modificar el DOM para refrescar el body, solamente el body. Y así te da la sensación de que la página nunca se recarga y te permite saltar muy rápido de un lado a otro. Si es que eso ustedes lo han podido experimentar con el Ticket Shop o con el proyecto, me parece que se han dado cuenta, o quizás se han dado cuenta, de que la página nunca ocurre que se recarga completa, sino que siempre se está recargando el body y eso hace que no haya flicker, no hay flicker entre páginas distintas. Entonces Turbolinks es muy útil en Rails por esas razones y se ocupa, ¿ya? Ahora Turbolinks hace algunas modificaciones al sistema de eventos. Normalmente en una página web, cuando tú quieres hacer algo cuando la página carga, lo que tú haces es procesar el evento load. Pero en este caso, como estamos usando Turbolinks, y Turbolinks tiene su propia forma de modificar el DOM en forma síncrona, en vez de manejar el evento load, lo que ustedes tienen que hacer es manejar el evento Turbolinks load. Súper importante que esto lo tengan claro para cuando programen usando JavaScript y modifiquen el DOM y quieran modificar una página en Rails que está recién cargada y que se ocupa Turbolinks en el proyecto, entonces tienen que escuchar el evento Turbolinks load y no el load común y silvestre. Y el último tema que nos queda, ¿ya? Quedan 3 minutos, en realidad no es mucho lo que voy a alcanzar a ver. Yo prefiero dejarles este jQuery en un video aparte, ¿ya? De hecho, si se fijan, se puede perfectamente sobrevivir programando en la web hoy en día con ECMAScript 6. Esto de jQuery es una biblioteca que lo que hace es facilitar el desarrollo web, haciendo que un mismo código JavaScript escrito con jQuery pueda ejecutar en muchos browsers potencialmente incompatibles, ¿ya? Hoy en día los browsers incompatibles son muy pocos y es poca la gente que los ocupa, pero hubo un tiempo de transición en la década pasada en que había una cantidad de usuarios importantes, las 2 décadas pasadas en realidad, una cantidad de usuarios importante que todavía estaba usando versiones viejas de Internet Explorer, por ejemplo. Entonces el código JavaScript en Internet Explorer no funcionaba de igual forma que en Firefox o que en Chrome, entonces apareció esta librería jQuery que permite escribir código que ejecuta en todos los browsers de manera digamos igual, vamos a decir, ¿ya? Entonces nos soluciona ese problema de compatibilidad entre browsers. Ahora ECMAScript 6 ha sido también adoptado por distintos browsers y tenemos cosas como las promesas, como fetch, etcétera, ¿ya? Y la manipulación del DOM con DOM level 3 para adelante, que es bastante poderoso. Entonces jQuery en verdad ya como que lo necesitamos cada vez menos. ¿Ah? Es razonable ocuparlo cuando necesitamos un sitio web al cual puedan acceder navegadores web muy viejos, ¿ya? Entonces, esto lo dejo como un tema aparte, ¿ya? Todo lo anterior es lo medular de esta clase y lo fundamental que ustedes empiecen a manejar. Ya para el próximo laboratorio vamos a hacer más manipulación del DOM, vamos a hacer más UJS, más cosas asíncronas, ¿ya? Y entonces lo que voy a hacer ahora es responder las preguntas que puedan tener en estos últimos minutos. Si que se quieren quedar, ahora son las 10:19, voy a destinar unos minutos a ver sus inquietudes. Okay, so there are no questions so far. Huh? I don't know if this is whether you're not simply paying attention or you intend to watch this class later on. But anyways, I will appreciate if any of you wants to ask anything so that I can take some advantage of these last few minutes. Otherwise, I can show you a couple of demos of jQuery just for you to have a glimpse on it and see what's possible to do with jQuery. I got jQuery example here about visual effects. Un feature de jQuery que es bastante valioso son los efectos visuales que se pueden hacer. Hay una serie de efectos visuales que están disponibles y, por ejemplo, por ejemplo, explode. Entonces, ejecuto este efecto. Fíjense, acá arriba tengo un div que se despliega de distinta manera dependiendo del efecto que yo llamo, ¿ya? Esto es como las presentaciones PowerPoint, así que tú quieres un efecto. Esto se ocupa súper poco. Por ejemplo, el que acabo de mostrar, el shake, es bonito ocuparlo cuando tienes, por ejemplo, una ventana de login, un modal de login o algo así, y el usuario se equivoca, le haces el shake. Eso lo ocupa Apple, ¿no? Bastante Apple-like.
Pero estos ejemplos son como los clásicos de jQuery que existen desde mediados de los 2000, hace tiempo, ya hace fines de los 2000 en realidad, la segunda mitad de los 2000. Y esto en su momento era como, wow, puedo hacer todos estos efectos maravillosos. Pero la verdad es que se ocupa re poco y es como incluso mal visto que ustedes le llenen una página de una aplicación web comercial con este tipo de efectos. Pero sirve nada más que para mostrar, ¿verdad?, lo que es posible hacer. Entonces acá hay una página que muestra los efectos, cómo están implementados. ¿Ya? Hay un select con todos los efectos posibles. Ya después hay un botón que aplica el efecto. Acá arriba hay código que es non-obtrusive, que suscribe los manejadores de eventos que se necesitan para que esto funcione. Entonces acá está el run effect, que lo que hace es ir a preguntar qué tipo de efecto está seleccionado y luego ejecuta el efecto sobre el div el div que se quiere mostrar. ¿Ya? El div que se supone que tiene todo ese código, ¿ya? Este que está aquí, ¿ya? Se llama effect, el div, es el ID que tiene, entonces pueden ver que el effect está seleccionado acá y es mostrado ocupando el efecto seleccionado con las opciones necesarias y con una duración en milisegundos de medio segundo o algo así, ¿ya? Y pasan las cosas que hemos visto antes. Se ocupa función de callback ahí, que es esta que está acá, ¿ya? Se hace un fade out, se deja de mostrar el div después de un segundo o algo así. Se demora como medio segundo en aparecer o algo por el estilo, y un segundo después se esconde. Es lo que está pasando acá, ¿no? Se hace un fade out fade out que también es un efecto, ¿eh? Claro, ahí desapareció con un fade out que duró un segundo. Entonces, eso es más o menos, ¿ya? Lo básico de efectos. También se puede ocupar Ajax con jQuery, ¿ya? Esto es lo último. This is the last thing I'll show you today. Tenemos un ejemplo, lo podemos correr en el web browser. Can show this in a web browser. For instance, I've got my GitHub account, which is Claudio-Alvarez. So I can search for all my projects in GitHub. This will return a data structure, JSON structure, containing the list of repositories I've got. Not the projects, rather the repositories. So the way in which this is done is this is the jQuery object. For any jQuery feature, you call the jQuery object. This you can call the object along with a method, or you can call the object passing a selector as a parameter. When you pass a selector, it means that you want to perform a method on some selection of elements. So in this case, we are calling the Ajax method that's built in jQuery, and we pass an object with the different options. We're passing the verb, the HTTP verb, the URL, and a callback in case the request went fine. So this is about the basic workings of Ajax. Here in the slides, I've got some other explanation about how to, the basics and how to use it. Okay, to round up and finish, I'll just tell you that jQuery used to ship with Rails, not anymore. It used to ship with Rails in version 3. Not anymore. Nowadays, we prefer to use unobtrusive JavaScript with Rails, the built-in UES, and also ECMAScript 6, which is quite sweet. I love ECMAScript 6. It's wonderful, I think. So to prepare for the next lab, study this class. By the way, I don't think I'll require you to use jQuery next class. Sort of jQuery, como les digo, no es algo que sea tan importante ni tan difícil aprender. jQuery es muy fácil de aprender, la verdad. Me prefiero mucho más que aprendan ECMAS 6. ¿Ya? Así que el próximo lab, ECMAS 6, Asynchronous JavaScript, and asynchronous HTTP requests, possibly using the fetch API. So study about these topics, and you will do fine. I think you'll do quite fine, quite well. So we have two more classes ahead. Next class will be about securing web applications. Will be about how do you say, authentication, user authentication, and user roles. And the class thereafter will be about deployment. We will see how to deploy applications to a production environment, and how to optimize the different assets in an application.
that kind of stuff. So with those two classes ahead, you'll be acquainted with other essential topics about web development, and we will be able to give the course some more further coherence and finish it in a proper form. So thank you for attending this class today and for watching this video. I'll now stop transmission. We'll keep in touch through the forums and through email, of course. So thank you once again.